అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవానీ. సో ఇవాల్టి ఈ వీడియోలో విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది టాపిక్ ఆఫ్ అర్రేస్. సో అర్రేస్ అంటే ఏంటి, ఎలా వాడతాం, ఎందుకు వాడతాం అనే దాంతోపాటు విల్ డిస్కస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ కోడ్. అండ్ మీ అందరి రిక్వెస్ట్ మేరకు విల్ బి డిస్కసింగ్ ద కోడ్స్ ఇన్ C++, జావా అండ్ పైథన్, ఆల్ 3 లాంగ్వేజెస్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ C++ అండ్ Cకి ఓన్లీ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఈస్ దీంట్లో ఏమో ప్రింట్ఎఫ్, దీంట్లో ఏమో సిఅవుట్, దీంట్లో ఏమో స్కాన్ఎఫ్, దీంట్లో ఏమో సీన్. సో ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ 4 మేజర్ లాంగ్వేజెస్. అండ్ కమింగ్ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ అర్రేస్, మనకి పైథన్లో వీ డోంట్ హ్యావ్ అర్రేస్. ఓకే, కాబట్టి ఈ వీడియోలో దేర్ విల్ బి నో పైథన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. గాట్ ఇట్? అండ్ ఆల్సో మీలో చాలామందికి డౌట్ ఉండొచ్చు, అన్న ఎందుకన్నా డైలీ DSA వీడియోస్ చేయట్లేదు. దాని అందరికీ ఆన్సర్ ఏంటంటే బేసిక్గా వెరీ సింపుల్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ బేసిక్గా మీ చేతిలో ఉందన్నమాట. ఒకవేళ DSA సిరీస్లో చేస్తున్న ప్రతి వీడియోస్కి రెస్పాన్స్ బాగా వస్తుంది, వ్యూస్ బాగా వస్తున్నాయి, రీచ్ బాగా వస్తుంది బేసిక్గా అనుకుంటే డైలీ DSA వీడియోస్ చేస్తాను. బికాజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ, నేను కావాలనుకున్నా సరే రోజు ఒకవేళ రీచ్ తక్కువ వస్తే DSA వీడియోస్ చేయలేను. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఛానల్ ఈస్ గోయింగ్ ప్రాపర్లీ. ఒకవేళ వరుసగా ఒక 5-6 వీడియోస్కి రీచ్ లేకపోతే యూట్యూబ్ అల్గోరిథం బేసిక్గా ఏమవుద్ది అంటే ఛానల్కి ఆటోమేటిక్గా రీచ్ తగ్గబోతుంది, ఆబ్వియస్లీ కదా. కాబట్టి ఐఎమ్ మేకింగ్ షూర్ దట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ వీడియోస్ ఆఫ్ అదర్ టాపిక్స్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ DSA. సో మీ అందరికీ రెగ్యులర్గా DSA వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే బేసిక్గా DSA వీడియోస్కి ఒక మంచి రీచ్ ఇవ్వండి. ఎలా ఇవ్వచ్చు? వాచ్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, జాబ్ ఫైండింగ్లో ఉన్న కష్టాలు మీకు తెలిసినవి కదా. హెచ్ఆర్కి రెజ్యూమ్ పంపించాలి, ఆ రెజ్యూమ్ వాళ్ళకి నచ్చాలి, నచ్చాక నిజంగా మీకు ఇంటర్వ్యూ కాల్ వస్తుందో లేదో గ్యారంటీ లేదు. ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చినా సరే దాంట్లో మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేసినా సరే మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ శాలరీ అండ్ జాబ్ రోల్ ఉంటుందో లేదో గ్యారంటీ లేదు. మరి అలాంటప్పుడు మీ స్కిల్ ఆధారంగా మీ డిగ్రీ, CGPA, ఇయర్ ఆఫ్ పాస్అవుట్ ఇటువంటివి ఏమీ సంబంధం లేకుండా జాబ్ పొందొచ్చా అంటే ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈస్ యూ కెన్ డూ దట్ యూజింగ్ రీలెవెల్ బై అన్అకాడమీ. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్లో మీకు స్కిల్ ఉంటే ఆ స్కిల్ ద్వారా వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్న 11+ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ఫ్రీగా టెస్ట్ ఇచ్చి దాంట్లో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే జాబ్ పొందొచ్చు. ఇప్పటిదాకా రీలెవెల్ ద్వారా 75 crores plus వర్త్ జాబ్ ఆఫర్స్ ఆర్ డెలివర్డ్ అండ్ ఓవర్ 1100 జాబ్ ఆఫర్స్ హ్యావ్ బీన్ రిలీజ్డ్. సో ఇటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ అనేది ఏ IIT, IIM కూడా ఒక సింగిల్ ఇయర్లో ఖచ్చితంగా సాధించలేవు. ఇప్పుడు మీరు కావాలనుకుంటే ఆ 11 టెస్టులకి సంబంధించిన కోర్సెస్ కూడా పొందొచ్చు. సో మీరు చేయవలసిందల్లా అప్లై చేయండి. రీలెవెల్ యొక్క అడ్మిషన్ టీమ్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవుతారు అండ్ మీరు ప్యాషనేట్ కాదో చెక్ చేస్తారు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మీరు వీడియో ఇక్కడ దాకా చూస్తున్నారంటే యూ వుడ్ బీ ప్యాషనేట్. సో ద సీట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ బట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్. ఇప్పుడే వెళ్ళండి, ఫ్రీగా టెస్ట్ చేయండి అండ్ కావాలి అనుకుంటే కోర్సెస్ కూడా అప్లై చేయండి. ఈ నెల 24th నుంచి 28th వరకు రీలెవెల్ సెలెక్ట్ జరగబోతుంది. డోంట్ మిస్ ఇట్ అండ్ యూ ఆర్ జస్ట్ 1 step అవే ఫ్రమ్ 800+ కంపెనీస్. సో కమింగ్ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ అర్రేస్. అర్రేస్ అంటే ఏంటి? సీ, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ గైస్. మీ అందరికీ వేరియబుల్స్ అంటే తెలుసు కదా. వాట్ ఆర్ వేరియబుల్స్? వేరియబుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్, వన్ సెకండ్, వేరియబుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కంటైనర్స్ టు స్టోర్ డేటా, అవునా? సో ఈ కంటైనర్లో మీరు కేవలం సింగిల్ వాల్యూ మాత్రమే స్టోర్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మార్క్స్, సో మార్క్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 subjects, subject 1, subject 2 అండ్ subject 3. అప్పుడు నేను subject 1కి సెపరేట్గా, 2కి సెపరేట్గా, 3కి సెపరేట్గా 3 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, యూ కెనాట్ గ్రూప్ డేటా, దట్స్ ద హోల్ పాయింట్. సో యాజ్ టు గ్రూప్ డేటా, ఓకే, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఒకే కంటైనర్లో స్టోర్ చేయాలంటే వీ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అన్ అరే. ఓకే, సో అరే ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ స్టోర్ multiple values under the same name. Okay, multiple values under the same name or same
కంటైనర్. ఓకే, దట్ ఈస్ మోర్ ఆర్ లెస్ అబౌట్ ఇట్. నౌ ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఏమని, దట్ వీ హ్యావ్ 4 మెయిన్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ది పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఆ 4 మెయిన్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి? వెరీ సింపుల్. ఒకటేమో క్రియేషన్, ఆబ్వియస్లీ. క్రియేషన్ తర్వాత ఇట్ వాజ్ ఇన్సర్షన్. ఓకే, ఇన్సర్షన్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ డెలీషన్. డెలీషన్ తర్వాత ఇట్ వాజ్ ట్రావర్సల్. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ బట్ బేసిక్గా ఈ 4తో పాటు దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ సర్చ్. బట్ సర్చ్ వస్తే ట్రావర్సల్ వచ్చినట్టే, అండ్ ట్రావర్సల్ వస్తే సర్చ్ వచ్చినట్టే. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఐ టెల్ యూ వై. సో ఇన్ దిస్ వీడియో విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ 4 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్. అండ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఇవాళ నుంచి వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద రియల్ డిఎస్ఏ కోర్స్, అంటే బేసిక్గా రియల్ కంటెంట్. కాబట్టి ఈ వీడియో కింద మీకు అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది, అండ్ దాట్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ విల్ బీ మార్క్డ్ ఫర్ యువర్ సర్టిఫికేట్. అండ్ సర్టిఫికేట్ కోసం కోర్స్లో ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాను. ప్లీజ్ వాచ్ దట్ వీడియో సో దట్ యూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ గెట్ యువర్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ఫ్రీ. ఓకే, గ్రేట్. సో టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ 4 ఆపరేషన్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 4 ఆపరేషన్స్ లాజికల్గా ఎలా చేయొచ్చు, బేసిక్గా లాజిక్ ఏంటి ఈ ఆపరేషన్స్ వెనుక, స్పెసిఫిక్ టు అర్రేస్ అనేది చెప్తాను. ఆ తర్వాత కోడ్ చెప్తాను. ఓకే, డైరెక్ట్గా కోడ్ చెప్తే మీకు లాజిక్ అర్థం కాకపోవచ్చు. సో ఫస్ట్ లాజికల్గా అండ్ దెన్ వయా కోడ్. ఓకే, గ్రేట్. సో అర్రే ఎలా ఉంటుంది అంటే, యూ క్యాన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమాజిన్ ఇట్ సంథింగ్ ఆఫ్ దిస్ సార్ట్. అంటే లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ వేరియబుల్, నార్మల్ వేరియబుల్ అనుకుంటే దీన్ని సింగిల్ బ్లాక్, దిస్ ఈజ్ అన్ అర్రే. వై? బికాస్ దిస్ ఈజ్ collection of various small blocks. సో ఈ బ్లాక్ అనేది ఈ బ్లాక్. సో ఇలాంటి బ్లాక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? వీ హ్యావ్ 5 such blocks. సో 5 such variables can be stored in a single array under a single name. Got it? సో అందువల్ల అర్రేని కలెక్షన్ అంటాం. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ అర్రే ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అర్రే అంటే ఏంటంటే, క్రియేషన్ ఆఫ్ అర్రే అంటే బేసిక్గా మనకి మెమరీ ఉంది కదా. సో మెమరీ మనకి ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఇదొక బైట్, ఇదొక బైట్, ఇదొక బైట్, ఇదొక బైట్, ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మన మెయిన్ మెమరీ. ఓకే, సో మెయిన్ మెమరీ ఉంది కదా మనం క్రియేట్ చేసేది. సో మెయిన్ మెమరీలో అంటే ర్యామ్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ బైట్స్. సో క్రియేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, లాజికల్గా వీ విల్ అలోకేట్ ఎన్ని బ్లాక్స్ కావాలి మనకి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎన్ని కావాలి? 5 బ్లాక్స్ కావాలి. ఎన్ని కావాలి? 5 బ్లాక్స్ కావాలి. ఈచ్ బ్లాక్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ 5 ఇంటీజర్ బ్లాక్స్. సో ఎలా ఉంటుందంటే క్రియేషన్, ఇప్పుడు ఇంటీజర్ యొక్క సైజ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్? సో ప్రతి లాంగ్వేజ్లో ఇది మారచ్చు. లెట్స్ సే మన లాంగ్వేజ్లో ద సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈస్ x bytes. ఓకే, ఇట్ ఈస్ x bytes. ఓకే, సో టోటల్ అర్రేకి సైజ్ ఎంత కావాలి? 5 into x bytes. Yes or no? 5 into x bytes will give the total size of this array, because x bytes is the size of each of that block, because we are taking example of integer. Okay, so it will be 5x bytes. Okay, so let's say ఈ రెండు కలిపితే x byte అనుకుందాం. సో ఇది రెండో x byte. ఈ విధంగా 5x bytes అనేవి ఓన్లీ ఈ అర్రే కోసం మెయిన్ మెమరీలో అంటే ర్యామ్లో మనకి రిజర్వ్ చేయబడతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అన్ అర్రే. గాట్ ఇట్? దట్ ఈస్ ఇన్ ద లాజికల్ సెన్స్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆపరేషన్, ఇన్సర్షన్. సో ఇన్సర్షన్ ఎలా జరుగుతుందంటే, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అన్ అర్రే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీల్ అలోకేట్ కదా.
లెట్స్ సే 5 బ్లాక్స్ ఎలికేట్ చేసాం. 1 2 3 4 అండ్ 5. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బ్లాక్, సెకండ్ బ్లాక్, థర్డ్ బ్లాక్, ఫోర్త్ బ్లాక్ అండ్ ఫిఫ్త్ బ్లాక్. ఓకే, సో లెట్స్ సే వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దీంట్లో 1 అనే డేటా ఉందనుకుందాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 2, సో ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ బ్లాక్లో వీ హ్యావ్ డేటా కాబట్టి డేటా లేని బ్లాక్లో వెళ్ళి ఎంటర్ చేస్తాం, విచ్ ఈస్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ 2 ఎంటర్ చేస్తాం. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ 3 నౌ, సో ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాను. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ 4 at the థర్డ్ బ్లాక్ అనుకుందాం, at the థర్డ్ బ్లాక్. అప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? థర్డ్ బ్లాక్ ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిపోయి ఉంది, బట్ 4ని థర్డ్ బ్లాక్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఏం చేస్తామంటే ఈ విధంగా ఉంది కదా, అరే 1 2 3 4 అండ్ 5, దీంట్లో 1 ఉంది, దీంట్లో 2 ఉంది. థర్డ్ బ్లాక్లో వీ వాంట్ ద నంబర్ 4 కాబట్టి 4ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, బట్ ఆల్రెడీ ఉన్న 3ని విల్ మూవ్ ఇట్. ఈ విధంగా అర్థమైందా? సో ఈ విధంగా పక్కపక్కన ఇన్సర్షన్ ఈజ్ పాసిబుల్, ఆర్ మనకి కావాల్సిన పొజిషన్లో ఇన్సర్షన్ కూడా పాసిబులే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ లాజికలీ. నౌ కమింగ్ టు డెలీషన్. డెలీషన్ ఈజ్ అగైన్ మీరు కావాలంటే లాస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని పీకేయచ్చు, విచ్ విల్ బికమ్ ఇన్ దిస్ వే. సో 3ని పీకేస్తే ఏమవుద్ది? ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్ 1 and 2. బట్ లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు డిలీట్ 2 హియర్, 2ని పీకేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీరు ఈ విధంగా ఉంచకూడదు. 1 ఇది ఖాళీగా, 4 3 అండ్ ఈ విధంగా ఉంచుతారంటే కుదరదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ అ కంటిన్యూస్ ఫార్మాట్, లేకపోతే ఇక్కడ స్పేస్ వేస్ట్ కదా. కాబట్టి ఇఫ్ వీ డిలీట్ 2, ద అర్రే విల్ బికమ్ 1 4 3. గాట్ ఇట్? దట్ ఈస్ హౌ డెలీషన్ వర్క్స్. కోడ్ చూద్దాం. ఓకే, కమింగ్ టు ట్రావర్సల్. ట్రావర్సల్లో ఏముండదు, వీల్ జస్ట్ లూప్ త్రూ ఇట్. ఫర్ లూప్ కానీ వైల్ లూప్ కానీ పెట్టి లూప్ చేసి బేసిక్గా ట్రావర్స్ చేస్తాం. అగైన్ ఐ విల్ షో ద కోడ్. అండ్ ఫైనల్లీ సర్చ్ అంటే ఈ ట్రావర్స్ చేస్తున్నప్పుడే ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టి బేసిక్గా ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మనకి కావాల్సిన సర్చ్ ఎలిమెంట్ ఈక్వలా కాదా. లెట్స్ సే ఎస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ద సర్చ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈఎల్ఈ అనుకుందాం. సో ఆ రెండు ఈక్వల్ గా చెక్ చేసి ఈక్వల్ అయితే ఫౌండ్, మొత్తం ట్రావర్సల్ అయిపోయినా సరే ఈక్వల్ కాకపోతే ఏది, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే, ఆ విధంగా చేస్తాం. ఐ విల్ షో ద కోడ్ అగైన్. నౌ కమింగ్ టు ద కోడ్ పార్ట్. ఓకే, మీకు చెప్పింది ఏంటి, నేను ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో వీల్ డిస్కస్ సి, సిపిపి అండ్ జావా, బికాస్ పైథాన్లో అర్రేస్ ఉండవు. సి అండ్ సిపిపిలో డిఫరెన్స్ ఆర్ పర్టికులర్ టు దిస్ వీడియో. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ విల్ బీ మీరు నేను చెప్పే కోడ్లో సిఅవుట్ని ప్రింట్ఎఫ్ చేస్తే అండ్ సిని స్కాన్ఎఫ్ చేస్తే కోడ్ విల్ వర్క్. అండ్ కమింగ్ టు జావా, జావాలో అండ్ సిపిపిలో, సిపిపి అండ్ జావాలో there are two differences coming to this code. ఇవాల్టి కోడ్లో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ విల్ బీ బేసిక్గా ఆబ్వియస్లీ సిఅవుట్ నుంచి ఇట్ విల్ బీ system.out.println అండ్ సి నుంచి ఇట్ విల్ బీ స్కానర్ ఇన్పుట్. ఓకే, స్కానర్ ఇన్పుట్. అది కాకుండా డిఫరెన్స్ విల్ బీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రియేషన్. సో మన ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఆపరేషన్ విల్ బీ డిఫరెంట్ ఇన్ సిపిపి అండ్ జావా. ఓకే, క్రియేషన్ will be different in both CPP and Java. Okay, but coming to the remaining operations, insertion, deletion, whatever, search, traversal, ఈ మిగతావన్నీ సిపిపి అండ్ జావాలో సేమ్, ఓన్లీ క్రియేషన్లో మాత్రమే మనకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిపిపి అండ్ జావా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ క్రియేషన్ కోడ్. ఓకే, మిగతాది we'll see the common code because same కాబట్టి. So coming to creation code, let me take blue color and let's create creation. Okay, and I hope you are taking notes తీసుకుంటేనే మీకు ఫ్యూచర్లో హెల్ప్ అవుతుంది. బికాస్ ఇవాళ చెప్పిన వీడియో మీకు ఇవాళ మాత్రమే గుర్తుంటుంది, రేపు కాస్త గుర్తుంటుంది, ఎల్లుండకి మర్చిపోతారు. కాబట్టి టేక్ నోట్స్. కమింగ్ టు క్రియేషన్, సిపిపి అండ్ జావా. ఓకే, సిపిపిలో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, జస్ట్ డేటా టైప్, అర్రే నేమ్, బ్రాకెట్స్ అండ్ ఈ బ్రాకెట్స్లో సైజ్, అయిపోయింది. బట్ జావాలో ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ సింపుల్ బికాస్ జావాలో వీ వర్క్ విత్ క్లాసెస్. సో ఇక్కడ ఇట్ విల్ బీ
data type brackets name is equal to new data type and size. Okay, so obviously we'll have the semicolon. Example చూసుకోవాలనుకుంటే it will be ఇక్కడ int maybe I want to store marks of, so ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మార్క్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఆఫ్ తెలుగు సబ్జెక్ట్, ఓన్లీ ఒక సబ్జెక్ట్ యొక్క మార్క్స్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, తెలుగు సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఇంట్ తెలుగు మార్క్స్ and size, let's say it can be 100. సో 100 పెట్టారంటే మీరు 100 వాడాలా అంటే అక్కర్లేదు. ఓకే, వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ 100 పెట్టేసి ఆ తర్వాత ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు బేసిక్గా ఎంత కావాలి అని చెప్పి. లెట్స్ సే నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ 10 అనుకుంటే కేవలం దీంట్లో 10 మాత్రమే తర్వాత వాడుకోవచ్చు. బట్ ఎప్పుడు కూడా కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ క్రియేట్ చేసుకుంటే మనకి తక్కువ పడదు సైజ్. ఓకే, సిమిలర్ ఇట్ విల్ బీ హియర్ int brackets Telugu marks, okay, is equal to new int and ikkada 100. So this is Java, this is CPP. So ee code maatrame different, migitadanta same to same. So let's go to the IDE and start coding. Okay, so I'll choose CPP because it's easy and comfortable. So let me start coding. So first of all we will take hash include IOStream using namespace std, okay, int main and return 0. This is the basic code of CPP. Okay, now coming to creation. So creation ఎలా ఇందాక చూసాం, ఇట్ ఈస్ int, let's name it simply marks, ఈజీగా ఉంటుంది, 100 we have created. Okay, so also we will take the size. బేసిక్గా యూజర్ నుంచి ఏం చేద్దామంటే cout enter number of students, ఓకే, \n కొత్త లైన్ వస్తున్న తర్వాత అండ్ విల్ cin ఇంటూ బేసిక్గా n, ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం n అని చెప్పి, nలోకి నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, మనం చేస్తుంది కరెక్టా కాదా అని చూడాలంటే ఏం జరగాలి, వెరీ సింపుల్. మనం చేస్తుంది కరెక్ట్గా చూడాలంటే ఆ అర్రే ఎలా కనబడుతుంది అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అనేది చెక్ చేయాలి. అండ్ ఒక అర్రే ఎలా కనబడుతుంది అనేది ఎలా చూడొచ్చు, యూజింగ్ ట్రావర్సల్. సో మనం ఇన్సర్షన్ అండ్ డెలీషన్ కంటే ముందు ట్రావర్సల్ ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ట్రావర్సల్ ఎలా చేస్తారు, వెరీ సింపుల్. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ ఫర్ int I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay, as simple as that, because we are starting from 0 to n. సో n ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే చెక్ చేద్దాం ఈ అర్రేలో. ఎందుకు, 100 ఎలిమెంట్స్తో క్రియేట్ చేసినప్పటికీ మనకి వాడవలసింది ఎంత, n కదా, బికాజ్ n is the total number of students. సో we'll just cout marks of what, marks of I, because I starts from 0 to n. One important thing is arrays work using the concept of indexing. అంటే ఏంటి అంటే అర్రేస్లో లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ అన్ అర్రే. ఓకే, క్లియర్ దిస్, మేబీ క్లియర్ చేసి లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ అన్ అర్రే. ఓకే, వీ హ్యావ్ 5 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 1 2 3 4 5 ఎలిమెంట్స్. సో if you want to access this particular element, you will say
మేబీ దీని పేరు ఏఆర్ఆర్ అనుకుంటే దిస్ విల్ బి ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 0. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఇండెక్సెస్ ఫ్రమ్ 0. ది 0 ఇండెక్స్, 1 ఇండెక్స్, 2 ఇండెక్స్, 3 ఇండెక్స్, 4 ఇండెక్స్. సో ARR of 0 is this one. ARR of 3 is this one. ARR of 10 is error because ఆ ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి. Got it? Great. So coming back to the coding part. So ఈ విధంగా what we will do? We will traverse and display the what? Yeah, marks. Okay. So before running the code, let us insert elements. Okay. So it's simple actually. So what I will do is 10 మంది విద్యార్థులు, సో 10 మంది మార్క్స్ మనం ఎంటర్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్సర్షన్ విల్ బి సింప్లీ, సో ఫర్ అగైన్ int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, and I want to insert into what? ఇన్సర్షన్కి ఏం వాడతాం C++లో? C++లో ఇన్సర్షన్కి we use cin. So cin into what? Into that particular element. So ARR of, or sorry, marks of I. So marks of I will show what? It will show that particular element. So marks of 0 is marks of 0th student. 0th student ఉండడు కాబట్టి it is 0 plus 1, which is first student, because see మనకి ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 కాబట్టి we'll have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 as the indexes. This will represent first student. Okay, ఇదేమో second student, the third, and this is the 10th student marks. Okay na? Great. So ఆ విధంగా we are taking the input. Cin అంటే obviously తెలుసు కదా మీకు, for input. Okay. So before that we will tell them to enter marks. Enter marks. Okay. So let's check this. Okay, I'll run this. Run చేద్దాం. Execute, compile and run. Let's create a file, arrays.cpp. So enter number of students. I want to enter only 5. So enter marks. ఆ 5 మంది మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 9, 8, మళ్ళీ 10, 6 అండ్ 8. దీస్ ఆర్ ద మార్క్స్. 1, 2, 6 అయిపోయాయా? ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మార్క్స్. ఎంటర్. సో మనకి ప్రింట్ అయ్యాయి చూసారా, 10, 9, 8. సో వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ కలిపి ప్రింట్ అయిపోయాయి. వీ కెన్, ఇఫ్ యూ వాంట్, డిస్ప్లే ఇట్ డిఫరెంట్లీ. సో ఇక్కడ మనం Cout మార్క్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఎండల్ ఇస్తే కొత్త లైన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సేవ్ దిస్ అండ్ అగైన్ రన్, కంపైల్ అండ్ రన్. మార్క్స్ ఆఫ్ 5 స్టూడెంట్స్, మార్క్స్ బి 10, 9, 8, 10 and 6. So 10, 9, 8, 10 and 6, this is the array. So marks are stored properly. Okay, let us now go on and create deletion. Okay, deletion ఎలా చేయొచ్చు? See, deletion is again simple, but complexity ఏంటి అంటే deletionలో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసేస్తే చాలా సింపుల్, బట్ deletion అనేది అంటే చూడండి, వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈజ్, if you want to delete some element which is, this is the array, and ఇక్కడున్న ఎలిమెంట్ని పీకేయాలనుకుంటే వెరీ సింపుల్, బట్ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని పీకేయాలంటే కష్టం, బికాస్ యూ వాంట్ టు మూవ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, విల్ సీ బోత్ కేసెస్. సో డెలీషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ సంథింగ్ ఇన్ ద బిట్వీన్, బికాస్ డెలీషన్ ఇన్ ద ఎండ్ ఈజ్ సింపుల్. డెలీషన్ ఎండ్లో ఏం చేస్తారు, జస్ట్ సైజ్ని తగ్గించేస్తారు, విచ్ ఈజ్ n minus చేస్తారు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్, సి I'll write here, if you want deletion at the end, it will be just n minus. That's it. Okay, nothing more, nothing less.
but if you want to delete something in between, it will have some task. So we'll see what it is. So we'll ask cout which position do you want to delete. ఓకే, అండ్ ఇంకొక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం పొజిషన్ అని చెప్పి. దాంట్లో వీ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎందుకు పైన పెడదాం, ఇట్ విల్ లుక్ క్లీనర్. ఇంట్ పొజిషన్ అండ్ పొజిషన్ సిఇన్ తీసుకుందాం. ఓకే, నౌ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ ఆ పొజిషన్లో ఎలిమెంట్ని మనం పీకేయాలి. సో ఆ పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని పీకేయాలంటే ఆ పొజిషన్ తర్వాత ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ముందుకు తీసుకురావాలి. హౌ కెన్ వీ డూ దట్? వెరీ సింపుల్. ఫర్ int I is equal to position plus 1, okay, I less than n, I plus plus. Now see what happens. So position plus 1లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని పొజిషన్లోకి తీసుకురావాలి. అప్పుడే కదా పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోతుంది. సి లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ద అర్రే 1 2 3 4 5. If I want to delete 3 అనుకుందాం, how can I do that? If I make this 3 as 4 and 4 as 5, దీన్ని 5లా ఉంచేసినా పర్లేదు, because we'll decrease the size -1, so size will now become this much only. So we have deleted 3, because by default deletion అంటే in memory ఎప్పుడు కూడా deletion is equal to overwriting అంతే. ఓకే, got it? Deletion is equal to overwriting అంతే. You cannot delete the value. అర్థమైందా? దట్ ఇస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రికవరీ సాఫ్ట్వేర్స్. మీ ఫోన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫొటోస్ అన్నింటినీ డిలీట్ చేస్తారు అండ్ యు ఆర్ యూజింగ్ సమ్ రికవరీ సాఫ్ట్వేర్, అవన్నీ మీకు మళ్ళీ కనబడతాయి. ఎందుకు? బికాస్ వెన్ యూర్ డిలీటింగ్ సంథింగ్, మీ మెమరీ హ్యాండ్లర్ దాన్ని ఫ్రీగా చూపిస్తుంది అంతే, బట్ ఇట్ స్టిల్ హ్యాస్ ద డేటా. ఓకే, మీరు ఆ డేటా మీద కొత్త డేటాని ఓవర్ రైట్ చేసే వరకు దాట్ డేటా విల్ స్టిల్ బి దేర్. గాట్ ఇట్? గ్రేట్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మార్క్స్ ఆఫ్ I-1 is equal to marks of I. That's it. And దాని తర్వాత we also need to do n minus minus. Okay, let's check it now. Run చేద్దాం. What happened to this? Okay, so compile and run. We'll again give 5 elements and let's say the marks be 10, 9, 8, 7, 6. Which position do you want to delete? I want to delete 8 అంటే it is 0, 1 and 2. So second position delete చేయాలి. So it is 10, 9, 7, 6. చూసారా? 8 is deleted. ఆ విధంగా అనమాట. ఓకే, అర్థమైందా? లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ సమ్వేర్ ఇన్ ద మిడిల్. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? వెరీ సింపుల్. అగైన్ పొజిషన్ అడగాలి, దాంట్లో ఆ మార్క్స్ ఆఫ్ పొజిషన్లో కొత్త ఎలిమెంట్ పెట్టాలి అండ్ ఇక్కడ I-1 is equal to marks of I బదులు it will be very simple. It will be I plus 1 will be marks of I because you are moving it that way. ఓకే, అలాగే చేయొచ్చు. ఆర్ లాస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి యూ కెన్ మూవ్ 1 by 1 టు ది రైట్ సైడ్. ట్రై చేయండి ఒకసారి, దట్స్ అ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ సర్చింగ్. సర్చింగ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, చెప్పాను కదా, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రావర్సల్. ఓకే, సో ట్రావర్సల్ ఆర్ సర్చ్ అని పెడతాను. సర్చ్. సో ఇంట్ సర్చ్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ ఐ ఆస్క్ ద యూజర్ cout which element do you want to search. Okay, so let's say he enters something, we'll take it into ELE. ఇప్పుడు మీరు చేయవలసింది ఏంటి అంటే వెరీ సింపుల్, ఇది తీసేయండి. ఈ ఫర్ లూప్ లోపల ఇఫ్ అని పెట్టి
SELE ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్క్స్ ఆఫ్ I అనుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ఏంటి దొరికేసినట్టు, cout found and just break from the loop. ఓకే, సో బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని పెడదాం. వాట్ ఈస్ ఫౌండ్? ఫౌండ్ ఈజ్ లెట్స్ సే బూలియన్ వేరియబుల్, సో బూల్ ఫౌండ్. ఓకే, సో ఫైనలీ ఇఫ్ found is equal to false, then cout not found. Okay, this is a string and found ni by default will make it as false, as simple as that. So ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఒక వేరియబుల్ ఫర్ ద సర్చ్ ఎలిమెంట్, ఒకటి ఫర్ ఫౌండ్, అండ్ వైల్ వి ఇటరేట్ we will see if the element is equal to the element in the array. ఒకవేళ yes అయితే at some point of time cout found, break from the loop and make the found as true. Basically this line will go above because after breaking this will not be executed, so control X, and ikkada it will be control V, remove this line, not required. So finally if found is false అంటే found false ఎప్పుడు అవుద్ది, when it is not true. సో ట్రూ అవ్వలేదంటే లూప్ మొత్తంలో ఎక్కడ దొరకలేదు కాబట్టి నాట్ ఫౌండ్. గాట్ ఇట్? సేవ్ దిస్, ఎగ్జిక్యూట్, కంపైల్ అండ్ రన్. సో సిఇన్ ఈఎల్ఈ, సో అది ఈఎల్ఈ కదా, SELE. గ్రేట్, కంపైల్ అండ్ రన్. Total number of students, it is let's say 5 again, or this time let's say it is 10. Marks enter చేయాలంటే let's say it is 10, 8, 10, 6, 8 or 9, 10, 5, 6, 7, 10. Any 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అయిపోయాయి. So which position do you want to delete? So let's say I want to delete 6, 0, 1, 2 and 3. So which element do you want to search anta? So I want to search, let's say, okay, ఆ ట్రావర్సల్ తీసాం కాబట్టి 3 డిలీట్ అయిపోయింది కానీ మనకు కనబడట్లేదు. ఓకే, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు సర్చ్ 8, ఫౌండ్. ఓకే, అర్థమైందా? as simple as that. So let us comment basically delete because that's confusing. So దీన్ని comment చేసేద్దాం and we'll try again. Okay, let us execute, compile and run again. Number of students 5, marks 10, 9, 8, 7, 6. Which element do you want to search? Let's say I want to search 5, which is not present, so not found. In that way the code is working and we have handled all the possible operations. So ఈ ఆపరేషన్స్ని వాడి నేను మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను, దాన్ని సాల్వ్ చేయండి, and I hope you can solve it also. Link will be in the comments and description. I hope the video is helpful. ఖచ్చితంగా లైక్, షేర్ and subscribe to Vamsi Bhavani channel. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.